Chapter 7 is about cost management, and it has very similar processes when it comes to schedule management, plan cost management to estimate cost, control cost, determine budget. هي كثير شبيهة ب develop schedule. So what happens in develop schedule to come up with a schedule baseline, determine budget is the process of determining the cost baseline and arriving to the final approved version of the cost starting point as to our budget. بس بالcontrol cost رح نشوف an advanced monitoring and controlling technique اسمها earned value analysis, and it could be tricky on the exam. It could be tricky to understand, but I got you covered. I have all the tips for you to understand it and to memorize the formulas that you will be using to develop. So plan cost management is about asking the questions: how will I go about planning costs for the project, and how will I effectively manage the project to the cost baseline and manage any cost variances along the way. So كلهم هول لحطهم ب kind of procedures, tools, techniques, templates to follow while I'm managing costs. Objective is planning, estimating, budgeting, controlling costs so that the project can be completed within the approved budget. Now, the key assumption here is you know and you estimated everything on the project if it's fully plan driven, and you have visibility on the actual costs incurred. If not, you will not be able to use the earned value analysis technique to monitor the variances against cost and schedule on the project. Key concepts here for cost management: there are always the stakeholder requirements for managing costs that should be considered. Okay, the thresholds, the limits, the who pays what, approval policies, etc. For the cost of resources that are needed to complete the project activities, and when estimating activities, here we are really estimating the cost of the resources assigned to these activities. There's also cost management planning that occurs early in the project planning and sets the framework for any future cost management process to come. When we say cost, it's the cost, excluding any profit added to it. Okay, so it depends where you are. So if you are selling your project to someone, cost estimating is estimating the activities and the resources before adding the profit. And what you show to the customer is really the price, which is the cost plus the profit, which is an estimation. بالprocurement management رح نشوف different type of contracts, and sometimes who bears the cost overrun depending on the agreement type or the contract type, whether it's lump sum or cost plus incentive or time and material type of agreements. But keep this in mind. If you have a project, you are estimating here the cost. Sometimes the cost could be the cost of buying services from a vendor or a supplier. The cost from our end, it's the cost what you have to pay. From their end, it's their cost plus the price that they are selling to us. رح نشوف earned value management in details. أكيد here, if you are fully plan driven or you're using agile approach, it differs. How much you have the governance of tracking cost related processes from policies, procedures, and guidelines or not, and if you have those financial database repositories that you can use on the project. Now, plan cost management. It's the process that establishes the manual, the how-tos, and will document these, okay, for planning, for managing, executing, expending costs, controlling the budget when it comes to cost management. It's about asking, how will I go about planning
cost for the project. How will I arrive to the cost baseline? شو هي الcost baseline? قد ايه عندي management reserve؟ قد ايه عندي contingency reserve? What are control cost processes and how to manage any variance against the budget? To develop the cost management plan, I need the project charter that provides a summary, a budget, and approval requirements on costs incurred. I need the schedule management plan, and I need the risk management plan because it has strategies that might incur additional costs. EEFs like the organizational culture and structure, marketplace condition, exchange rates, published commercial information with resource rates, resource cost, sellers price lists, and your project management information system that provides alternative possibilities for managing costs. OPAs, examples here are your financial controls, policies and procedures, historical information and lessons learned, financial databases, existing cost estimating and budget-related policies and procedures and guidelines. Tools and techniques, expert judgment, data analysis, and meetings. Data analysis here in the form of strategic options to fund the project. So here we have a big project, how we are going to fund it. Is it going to be self-funding project? Is it going to be, I don't know, public funded with equity? البارتنرز بيحطوا equity fee. Is it funded with debt? رح نروح على البنك ناخذ loan to fund the project. So strategic options here under data analysis techniques. Ways to finance the resources, such as making resources, purchasing resources, renting, leasing resources, especially for equipment and material. Decision techniques, شفناهم بالinitiation, payback period, return on investment, IRR, discounted cash flow, net present value. كمان here they play a role to plan for cost management. بيطلع the cost management plan a key component of the project management plan, and it might have like units of measures in addition to the procedures and policies, the level of precision, the level of accuracy, reporting formats, the rules of performance measurement and variance analysis in dollar amount using earned value management techniques, and other details like funding choices, cost recording procedures, etc. I follow the cost management plan to start estimating for cost. Estimate cost is 100% similar to estimate durations. حتى نفس التكنيكس عم نستعملهم. Analogous, parametric, 3-point estimation techniques, etc. But instead of expressing it in duration of time, we are expressing it in units of monetary units like dollar or Lebanese lira. So here it's a quantitative assessment of the likely cost of resources, required to complete the activities. So here we are coming up with the resources list and assigning a per use cost estimate, per unit of time cost estimate, or renting or buying or the depreciation of the resource that we are going to buy, and giving it an estimated in dollar amount to this resource. Where and when we allocate that resource to a specific activity, automatically the cost of usage, يعني إذا نهاره $1000 وحطيناه على activity فيها 5 أيام، يعني هالactivity رح تكلفنا already $5000 the cost of assigning this resource. It should be based on the work breakdown structure. So we take the WBS, the work component, and the activities that will help us reach this work package, and we start estimating this, if it's a bottom-up estimating technique or analogous or parametric. It should be always done by the person actually doing the work whenever possible to arrive to an accurate estimate. Historical information here are key to improve our estimates as we go from project to another. Any changes
should be approved in integrated change control because مثل ما قلنا the three baselines, the scope baseline, schedule baseline, and cost baseline are formally changed through perform integrated change control. The project manager must always meet any agreed upon estimate, okay, within the margins of the contingency reserve and the management reserve. But padding is also not acceptable. Padding $1 here and $1 there, you will be padding the whole project by way too much. So you need to respect the estimates and you need to do everything required to bring back the budget in line with the initial estimation. You may continue to calculate the estimated to complete, and you should, and cost padding is not acceptable. What should be estimated? Like in durations, everything, all the work needed to complete the project, including quality, efforts, risk efforts, project manager's time, resources, consultant, subject matter expert time, project management activities, direct cost and indirect cost, office expenses, overheads, licenses, insurance, everything. Types of cost, عندنا variable cost وعندنا fixed cost. Like in business, you have cost of sales and overheads, or direct cost or indirect cost. Here, the same concept applies. The variable costs are the costs that vary in relation to the work produced. يعني إذا بنشتغل بنطلع على الكوست، إذا ما بنشتغل ما بنطلع على الكوست. Like the cost of material, like supplies, wages, of labor hours, etc. The fixed cost هو any cost that will remain constant and we have to pay whether we worked and delivered something or not. Like for example, rent, like for example, insurance, etc. Setup fees for the project office. Accuracy of estimate, according to PM book, you have the accuracy as you progress along the project from initiation to executing. The accuracy should become more and more clear, and the estimate should become accurate more and more. So in the initiating, PMP as a standard accept a rough order of magnitude, ROM. Usually it's between -25 to +75 from actual. Yani if you were asked by a client and you are still in initiating, yet you did not do any detailed planning, you have to write to say this project will cost $1 million -25% to +75% because we have all the uncertainties. We did not yet develop the budget. But once you go into the planning, okay, you have now a commitment to meet the budget, and you have a high level of accuracy called the budget estimate. And the accuracy range is between -10% to +25% from actual. So this is the best practice. This is the norm that is acceptable. -10% to plus budget overrun of 25% from budget. With definitive estimate, and as the project progresses, the estimate should become more refined. And it takes time to develop, and it is the most expensive to create. Usually definitive estimate, اللي هو baseline, it's plus or minus 10%. Some use -5 to +10% from actual variances. To estimate cost, I need the cost management plan to follow, the techniques to follow in it, the templates to use, the software recommended to estimate the cost. I need the quality management plan because it has quality measures that are preventive, so I need to estimate costs for them. And I need the scope baseline, including the WBS and the WBS section. I can estimate from lessons learned using the lessons learned register. I need to follow the project schedule and the resource requirements. يعني إذا في مطلوب هون 6 resources to do this activity, I need to estimate the cost of the 6 resources. يمكن طالبين partner time، البارتنر نهاره $2000، السينيور consultant نهاره $700. So her resource requirements كمان plays a role in estimating the cost.
and the risk register because it has the response strategies, the risk mitigating strategies that I need to estimate their cost. EEFs like marketplace conditions, what products and services are available, at which price, from whom to buy, under what terms and conditions, should exclusions, etc. Published commercial information like the standard cost rates for material and equipment and any published seller price lists. هون كمان مثلا وقت كنا طالعين ب PwC على البصرة على العراق كنا بدنا ندفع hardship للconsultants بده يطلعوا. In addition to the per diem, we agreed to give them hardship. اوكي لانه رايحين على منطقه فيها war zones وفيها مشاكل وفيها تفجيرات etc. So we started researching on published websites what is the typical hardship rate they give to consultants traveling to Iraq, and we found the average is around $200 per day. So we agreed to give anyone who is willing to go to Iraq on top of the $60 per diem to give them $200 hardship. Exchange rates, inflation, typical now. كمان SNEEF على شو بسعر؟ على اللبناني. اللبناني عنده 3 تسعيرات، عنده سعر الكاش وسعر التشيك وسعر الدولار بالبنك وسعر الدولار شو؟ دولار المدرسة، دولار الجامعة ودولار So it's crazy, right? These are EEFs. OPAs, any cost estimating method to follow, templates to be used, any historical information that will help me estimate better the cost. Tools and techniques نفسهم تبع estimate durations هن ذاتهم. So the analogous estimating is the top-down estimating, and using similar projects as the basis of our estimating. For the current project, we use actual costs of previous either similar projects or similar activities or similar work packages. It is less costly and less time consuming, but it is not as accurate as the rest of the estimating technique. The parametric here, I'm using a statistical relationship. مثلا it involves multiplying سعر المتر العمار ببيروت the amount of square meters عمار to try to estimate قد ايه بتكلف البناية. So سعر العمار بيكلفني $1200 بضربه ب 16000 متر بيطلع تقريبا based on a parameter اللي هو سعر المتر الواحد to multiply by the quantity of the scope. And usually هالبارامتر جاي from historical information. طالع عنا ال average square meter cost around $1200. Bottom up, and this is the most accurate, and if you don't use bottom up, we estimate every activity in the schedule, we will not be able to use earned value analysis. So here, we're going into details of estimating every activity by estimating every cost of every resource assigned to this activity, and the group of activities that are aggregated into components is done automatically, eventually up to the project final budget. So activity rolled up to work packages, rolled up to phases, rolled up to the whole project as an estimation technique. Here, the cost and accuracy depends, of course, on the size and complexity of the activity or the work package itself. You don't have to use only one estimating technique, you can use a mix. So this component, بستعمل analogous estimating, this component, it's critical, let me go into deep and do a bottom-up estimating technique. So, advantage of bottom-up estimating, it is more accurate, few buy-in from the team, it's based on detailed analysis of the project, and it provides the basis for earned value management or the performance measurement. Disadvantages, it takes time and it is expensive to develop.
there's the tendency of padding every activity, thus padding the whole project by a big amount. It requires all the project to be defined. It's fully plan driven. It's predictive life cycle even before the work begins. If you are using Agile, you will not be able to use the bottom-up estimating unless you're doing it for iterations. And it requires time to break the project down into smaller manageable pieces to be able to come up with this granular estimating technique. 3 points estimating نفسهم مثل التايم بس instead of T we're adding the cost element. So it's the most likely cost plus the optimistic cost plus the pessimistic cost divided by 3 if you are using a straight average or triangular distribution. If you are from the PERT technique using beta distribution, you multiply the most likely cost estimate by 4 and you divide by 6. Data analysis technique here, while I'm estimating the cost, I might not be happy about the figures I'm getting. So here I'm analyzing the alternatives that I have. Instead of doing something that will cost us too much, probably we should outsource it. Probably we should buy it. Probably we should rent it. So what alternatives do we have? Shall we bring experts from China or we bring experts from the UK? Which one is cheaper? Which one is better? So all of these alternatives are assessed. Reserve analysis, and we're going to see it in details in the risk management chapter, where there should be a reserve for known risks and a reserve for unknown risks. The reserve for the identified risks is called contingency reserve, and the reserve of money and time for the unknown or unidentified risks will be called management reserve. The cost of quality كمان here هنشوفها بالquality management انه في 2 cost of quality. في the cost of conforming to quality requirements وفي cost of errors due to non-conformity to quality requirements. Both costs are also estimated. يعني usually قد ايه بيطلع عندي scrap, usually قد ايه بيطلع عندي defects وقت عم بعمل البواب تركبهم بالاوتيل. Probably 2% is the defect. هال 2% حقه مصاري. I estimated. إذا عندي 6000 باب بكلفوا هالقد. So I put it as the cost of quality. It's the work added to the project to accommodate for quality planning and quality measures. Tools, project management information system, the software that you are going to use, the computerized spreadsheets, simulation techniques, statistical tools, financial forecasts, all of these used in your software, and decision-making techniques like voting to come up with the accurate cost estimates. بيطلع the actual cost estimates presented either in summary or in details for all resources, including labor, material, equipment, services, payroll, facilities, rent, contingency reserve, etc., inflation even. بيطلع the basis of estimates, the additional details supporting your estimates. بيطلع updates على assumption log, lessons learned, and the risk register is updated. Questions so far? جابي unforeseen هي padding يعني يعتبروا؟ لا. Unforeseen يعني أنت عملت كل المجهول مجهودك to identify all possible uncertainties, what can go wrong, but you failed or you grouped not critical risks under not identified, okay? And حط لها lump sum amount of time and money to cover it if this risk happened, okay? If not بيروحوا profit؟ لا ما عم نحكي هون profit and loss. لا بعدين انه بس انه سؤال. If you are selling this project it's lump sum, yes, كل ريسك ما صار وما صرفت عليه, it's in your pocket because it's lump sum, it's fixed price.
If it's cost plus, no, it's not profit. Okay, dokie? جابي Yes. سؤال. نحن اذا بدنا نعرف البادجت تبع البروجكت تبعنا سو بيسكلي بده يكون في عنا داتا، يعني بده يكون في عنا بي او كيوز، بده يكون في عنا procurement، بده يكون في عنا quotations من سبلايرز، يعني اوريدي بلشنا ندفع تنعرف شو الكوست. لا، ليه؟ قلنا انه مش ضروري تكون البروجكت تبعك مبلش من agreement، من supplier agreement. Sometimes the whole project is the supplier agreement. Sometimes you have 10 suppliers. انت عم بتعمر جسر من الدورة على جبال. عندك 16 supplier بس انت البروجكت مانجر. So في عندك 16 agreement. You need to estimate the cost of 16 suppliers. في عندك internal cost غير supplier cost. Don't think small on PMP. You have to think big projects. ايه بس هون ما بغلط، يعني هون انا تعمل استيميشن لجسر مثل ما انت عم بتقول ل 16 سبلاير. سو بيسكلي اوكي اي نيد اكسبرتس. Yes. بس اكسبرتس ات كوست. Yes, my cost الاكسبرت بالساعة قد ايه بياخد. It's included in the budget. اوكي سو بيسكلي كمان عم نقول انه الكوستنج تبعنا عم يكون كمان افرع مزور كل ما نتقدم بالبروجي عم يتغير معنا. Exactly. وعم بيصير accurate أكتر، وحكيناها إنه في rough order of magnitude، في definite budget، وبعدين نحن بنص البروجكت رح نقول صرنا هالقد حرقين من البادجت وهالقد رح ندفع بآخر البروجكت whether over or above or less than the initial set budget at completion. سو الايديال سيناريو مع ستيك هولدر انه نجي نقول لهم نحن this is an estimation، يعني مثل ما انت عم تقول minus 25 plus 75%، وبنبلش كل ما نتقدم البروجكت كل ما نعطيكم accuracy اكثر بالكوستنج تبعنا. Especially if it's not a lump sum firm fixed price contract. ايه لانه if it's a lump sum يعني no way بدك تاخذ كثير مارجن تكون مرتاح فيها، يعني تما يصير في عندك مشاكل. صح. الهاي ريسك كوست ريسك باللمب سم على السبلاير، لو ريسك على الباير، لانه السبلاير will bear all the cost overruns لانه اخذوا lump sum او fixed price. رح نشوفهم بالبروكيورمنت. اوكي. اوكي. To determine budget هون عم نطلع الكوست baseline, the approved version of the timeline of the phased expenses as you are incurring them. So it's the process of aggregating جمع all estimated costs of individual activities or work packages to establish the authorized cost baseline, which is the budget at completion, in details or high level. Do you have any question, Abdul? I'm going to raise all hands. Now, if you have a question, if you want to raise your hand. So a project budget includes all the funds that are authorized to execute the project. And the cost baseline is the approved version. This is the definition of cost baseline. It's the approved version اللي اتفقوا عليها key stakeholders, including the client, of the time-phased project budget. مش بس بده يكلف $1,000,000 بكل كوارتر قد ايه عندي بادجت. يمكن كوارتر 1 عندي بس بادجت $100,000 بس بكوارتر 2 عندي بادجت $500,000. So it's the time phased project budget. Let me admit, please. Right? So it's the time phased project budget excluding management reserve. يعني the cost baseline does not include management reserve. Management reserve هي ريزيرف محطوطة مثل ريزيرف مصرف لبنان، ما فيك تفوتوا بموازنة الدولة، هذا محطوط تا نغطي فيه سرقة السياسيين، مش أكتر ولا أقل. أوكي؟ Determine budget. We need cost management plan to follow. We need resource management plan and the scope baseline. We need the basis of estimates, the cost estimates themselves, the schedule تشوف امتى فينا نصرف هالمصاري اذا we are within
the cash flow of the budget in terms of phased implementation and expense incurred, and we need the risk register. We need business documents like the business case, benefit management plan, agreements ذكرها عبده يمكن are input لأنه فيها information and costs related to the products, the services, the results that you are buying. EFs like exchange rate, fluctuation in currencies, in material, حديد, ذهب, etc. Existing cost, budgeting related policies and procedures, and guidelines and cost budgeting tools and reporting methods from your finance department or your PMO. Tools and techniques, I can bring an expert, cost aggregation technique, data analysis, historical information, funding limit, and financing. Sure, cost aggregation. Cost aggregation is aggregating from bottom up to the cost budget. Starting with the activity estimate. Activity يعني بحاج جورة وزراع شجرة قد ايه رح تكلفنا على العملية. بنجمعها تنكون كل سهل البقاع مزروع. This is the work package estimate. Okay, so we aggregate the activity estimates up to the work package estimates. Okay, نجمع كل ال work packages related to one control account estimate على WBS فيطلع لنا ال project estimate. Now this is the project estimate excluding any uncertainties or things that can go wrong. When we add the contingency reserve to the project estimates, we end up with the cost baseline. Yani the formula for the exam is equal to cost baseline equals project estimate plus contingency reserve. يعني إذا سألوكم على الإكزام شو الcontingency reserve وعطينكم الcost baseline وعطينكم الproject estimate تقلبوا الفورمولا. You reverse the formula اللي هي cost baseline equals contingency reserve plus project estimate. So تيطلع لي الcost baseline عم بجمع كلهم, I'm aggregating them bottom up and I'm adding to them the contingency reserve. الcost baseline ما فيها المانجمنت reserve. Okay? Management reserve هو lump sum amount محطوط on top for force majeure, for major uncertainties, for unidentified risks. كمان رح نشوفها بالrisk management. Reserve analysis لكن فيها ال contingency reserve for the risk remaining after the risk response planning, for the known unknowns or the identified risks. Well, management reserve is this extra fund to cover unforeseen risks or changes to the project. Force majeure, explosion at the airport. So for the unknown unknowns. And the project management team here must obtain approval before spending any dollar from this reserve. Whereas with contingency reserve, you can spend from it even where and when the criteria for the risk occurred. Historical relationships. After the cost baseline and the cost budget are complete, honey, we can bring independent estimators, okay, that will compare these numbers using their historical relationships of similar projects. This will result in a parametric estimates or analogous estimates to predict the total project cost, just to make sure that we are in line with previous similar projects. ومنا كتير متخطين the make sense of this budget. Funding limit reconciliation is a technique to reconcile the funding limit اللي عندي اياهم بهالبيريود. قلنا بكوارتر 1 ما فينا ندفع البروجكت اكثر من $100,000 لانه we don't have the cash flow. So who's doing this reconciliation and making sure we've reached the funding limit? بده يكون في responsibility. So هون في variance between the funding limit remaining and the planned expenditure in this period. Sometimes we need to reschedule the work for the next period for the funds to be available. وبتشوفوا كتير مشاريع طرقات ومشاريع كذا واقفة. ليش؟ لأنه الدولة مثلا يمكن مش دافعة للكونتراكتور. So بيوقف المشروع until funding بيرجع.
بمجلس الوزراء بيتوافق عليه etc. So this is accomplished by placing imposed date constraints for work into the project schedule. Microsoft project هون فيه هالfunctionality. فيك تقول له this task cannot start before quarter 3 2021. بيدفش لك اياها in the future. وما يعني ما فيها تقرب لانه it's a constraint. It's a funding limitation constraint. بيطلع عامة شيء cost baseline, which is the approved version of the time-phased project budget, excluding management reserve, which can only be changed through formal change control procedure and is used as the basis of our variance analysis later on. بيطلع project funding requirements, the total and the periodic funding requirements, quarterly, annually, weekly, monthly. The cost baseline will include projected expenditures plus anticipated liabilities. Some projects فيهم return, okay, فيهم revenue. So هون بده يكون البيزلاين فيه the net between اللي عم نصرفه واللي عم بفوت لنا البروجكت عم بفوت لنا اياه. يمكن اذا عم بعمل انا a gated community فيها 7 بنايات، يمكن تكون اول بنايه عم بطلع فيها وبيعها فيها revenue تخليني اطلع بثاني بنايه. Right? So anticipated liability والrevenue كمان رح يكونوا محسوبين بالfunding requirements. وبيطلع updates على البروجكت documents like the risk register, cost baselines, and project schedule. Why? Because these are the triple constraints: cost, scope, and schedule. خليني افرجيكم كيف اللي تعلمناهم so far كيف نحطهم بمايكروسوفت بروجكت. Okay. So this is OmniPlan. OmniPlan is a tool that is very similar to Microsoft project. It's simpler. It's made for Mac OS لأنه Microsoft project ما في للماك OS. Okay. بس كانترفيس أول ما أفتح الأومني بلان بيفرجيني هون project information. شو اسم البروجكت and some information about it, format للدurations, the currency, the units used, etc. عندي كمان a resource view where I input my resources. Let's say I have resource 1 where, for example, labor. It's a human resource. Okay. The cost per use هو الcost per hour هو 10,000 ليرة. عندي another resource I'm gonna add الريسورس هو equipment. تنقول مثلا truck. It's an equipment. See غيرت الكاتيجوري تبعه وكل ما نستعمل هالتراك بكلفنا 150,000 ليرة. Another resource is material. للlandscaping عندي مثلا artificial grass square meter. Okay, it's material. So نقيته material هيدا الشيء و cost per use رح يكلفني 200,000 ليرة cost per use. لكن هون صار عندي 3 resources. أول resource هو human equipment وثالث resource هو material. عظيم. البروجكت تبعي رح ارجع على البروجكت وسمي هيدا البروجكت زحلة public library. اوكي ما بدي اعرف امتى نبلش امتى بيخلص لانه بعد ما حطيت التاسك هو لازم يقول لي. الجرانولاريتي بدي exact scheduling ولا hourly scheduling ولا daily scheduling. هو يحسب لي هون على الوقت على النهار. خليني احسب daily scheduling. اوكي per day يعني duration is 1 day والeffort is 1 day. عظيم. طيب خليني بلش think about the milestones. شو عندي milestones؟ Let me add a milestone. شو عندي milestone؟ أول شيء التاسك info على اليمين، لكن هون
عندي بعد بده يفرجيني show the critical path to this milestone او consider resources availability رح شوفهم بعدين. هلا عم فوت الاكتيفيتي وعم اقول له هالاكتيفيتي اتس مايلستون. وقت بنقي الدايموند شيب دغري بحول لي الديوريشن لزيرو لانه التايم لانه المايلستون ما فيها duration. So license acquired is a milestone. Okay. شو عندي other milestones؟ خبروني. Design approved. Design approved. It's a milestone. What else? بعد وحدة. Open day. mobilization. Open day. نعمل احتفالية ويجي رئيس البلدية. Okay. These are the three milestones. طيب. شو هن الphases تبعولي؟ I'm gonna create a phase. So I'm gonna create add acquired. ايه؟ كيف يكتبوا acquired؟ طيب بدي اعمل phase 1 رح سميها initiate وحتى group وحتى بالاول رح اعمل phase ثانية سميها phase 2 رح سميها design ورح اعمل phase ثالثة هيدي phase سميها construct. هيدا اللايف بروجكت لايف سايكل تبعنا. اوكي سو construct حتى هون واخر phase 4 close and deliver يعني close the project and deliver. عظيم. طيب acquiring the license milestone بأي phase؟ بأي phase بدي أحط license acquired؟ probably بالinitiate حطيتها under initiate. Design approved بالdesign. Open day close and deliver. So indent. اوكي صار في عندي 4 phases وجوات كل phase في milestone. عظيم. شو بدي اعمل هلا activities توصل على license acquired. What are the activities? So I'm gonna add an activity حتى قبل ال license acquired والactivity تقول شو gather needed documents for license. It's an activity. الeffort عم اقول بدها تاخذني duration مش effort رح تاخذني 5 ايام. بوم دفش الجانت شارت. عم اقول I cannot get the license acquired before gathering the needed documents and submit license paperwork. It's an activity بدها نهار. عظيم. يعني I'm gonna gather needed documents. I'm gonna submit them to get the license acquired. They are sequential. يعني logical relationship between them is what? شو؟ Finish to start. Start to finish. Finish to start. معك حق. Finish to start. Already دفش لي هون. So فرجاني الجانت شارت 5 ايام for gathering data يوم for submitting والمايلستون بوصل لها وقت بيخلصوا هول الاثنين. عظيم. Phase 2 I can link now phase 2 تبلش with the milestone اللي هي license acquired
in a finish to start a relationship. دفش لي الديزاين. هلا بدي احط بالديزاين شو هن الاكتيفيتيز اللي حيوصلوني للديزاين ابروفد. اوكي؟ ainsi de suite رح كفي استعمل and I'm gonna break down the project okay into activities that will be the basis of my estimation. I'm estimating now durations. وقت بروح على submit license work وبقول عندي resource هون اسمه I'm gonna add a resource اسمه project manager. وهالريسورس اللي اسمه project manager بيكلفني per hour let's say 250,000 ليرة بالساعة. طيب هلا حتى لا on group أو dent راح شيل هالجروب. وهيدا ماتيريال. اوكي طيب بروجكت مانجر ساعته 250,000. رح ارجع على الجانت شارت على الاكتيفيتي وقول who's gonna submit the license paperwork. رح انزل تحت وقول no resources assigned بلا بدي هاي الاكتيفيتي يعملها البروجكت مانجر. اوكي رح تاخذ معه نهار. لكن صار في اعرف هلا هالاكتيفيتي قد ايه رح تكلفني. رح تكلفني 2,000,000 ليره لانه نهار فيه 8 ساعات مضروب ب 250,000 ليره طلع لي 2,000,000 ليره. سو بلش هو يعمل لي الكوست استيميت بوتtom اب. انتبهتوا له؟ يس. طيب يمكن يكون عندي ريسورس. ارجع على الريسورسز يمكن بدي فوت البيرمتس. سو بدي هون مثلا بيرمت بتكلفني بتكلفني نقول 100,000 ليره تاخذ البيرمت. اذا جيت حطيت على هالاكتيفيتي submit license paperwork وزدت عليها ريسورس اسمه permit حسب لي قديش 2,100,000 حق البيرمت. يعني 2,000,000 ليره حق الريسورس و100,000 ليره حق البيرمت طوابع وما الى اخره وبكفي. اوكي بعدني بالبلاننج. امتى بقول له صار عندي ابروفل على السكجول والبادجت وكل شيء؟ بطلع على البروجكت بقول له set baseline. وقت بقول له set baseline وباخذ بقول له بعطيه فيرجن للبيز لاين من هلا وطالع بصير هو عم يحسب لي الفارينسز. كيف بيحسب الفارينسز؟ رح نشوفها بالكوست وقت نخلص وقت نفوت الاكتشوال كوست ونفوت الاكتشوال ستارت ديت والاكتشوال فينيش ديت اوف افري اكتيفيتي. اذا بتلاحظوا تحت شو عندي سكجول ستارت واند ديت. وقت اخذ بيز لاين بصير هون فوت الاكتشوال ستارت والاكتشوال اند ديت. عندي constraints بيطلع فيهم بيقول لي قديش البيز لاين وقديش صار عندي variances. اوكي رح نعملهم next time when we finish the cost chapter. ديل هون شو عم بفرجيني؟ activity 1.1 gather needed documents عندها dependence اللي هي 1.2 يعني عندها successor linked عليها. يعني وقتها تخلص تقدر تبلش ال 1.2 and finish to start relationship. هيدي شو هون؟ finish to start. هي شو؟ هيدي lead أو lag. إذا بحطها بلس 3D شو بيفهم؟ هالبلس 3D فهمها إنه هون في lag time. Okay, so last time قلنا في determine budget process. This determine budget process شو الكي output تبعه؟ بدنا نطلع باستيميشن للتوتال بادجت رح قد رح يكلفنا المشروع. common sense. common sense. هل determination of budget بالاوتبوت تبعها اسمه cost baseline. Cost budget. Cost baseline. Okay.
والبروجكت بادجت لانه زدنا عليه الكونتنجنس المانجمنت ريزيرف. لكن البروجكت بادجت includes management reserve. ما بدي اضيعكم بالترمينولوجيز lost in translation. لكن البادجت includes management reserve والcost cost baseline include contingency reserves. يعني وقت ازيد على البروجكت estimates الكونتنجنسي ريزيرف بوصل للكوست بيز لاين. وقت ازيد على الكوست بيز لاين المانجمنت ريزيرف بيطلع لي البروجكت بادجت. اوكي وصلنا we want to control the costs. Controlling costs is one of the biggest or largest and thickest and most important process ب PM book. منه مثل حيلا control process. فيه earned value analysis. It's a technique that puts everything we talked about, scope, schedule, and cost into one technique to monitor and control cost and to monitor and control durations. So this control cost, let me do the slideshow, is the process of monitoring the status of our project to update the project cost and maintain any change to the cost baseline. It provides for us a mean to recognize the variances because مثل ما قلنا any control process basically we're doing what? We're identifying variances and we're taking a corrective action. Whether a corrective action فيها change request or not, whether a corrective action it's a change request or to fix a defect or to change something in the project. And updating the budget happens here, okay, which requires knowledge of the actual costs spent to date. So if I don't know the planned expenditures and I don't know the actual expenditures till date, I will not be able to control costs لأنه those two are needed to identify the variance. كان مفروض أصرف $100,000 صرفت $120,000. دونك عندي $20,000 negative variance which is something يعني not good. تخطيت البادجت up to this date. As simple as this. So cost control includes ensuring that all change requests were executed that are related, of course, to cost, and managing the actual changes when and as they occur. Ensure that all expenditures do not exceed any authorized funding limit. Record all changes against the cost baseline. And monitor cost performance to isolate any variance. Please إذا في حدا بعده بالwaiting room لا ما في حدا. And inform stakeholders of changes and their associated cost impact and act to bring back the cost overruns with an acceptable limit. You will never hit 100% accurately the budget. You will not hit 100% accurately the schedule, okay? You have to within the acceptable limit. To control cost, you need the cost baseline because this is where our planned expenditures are. And you need the cost management plan because it has the procedure and the how-to of controlling costs, the tools, the templates, and the performance measurement baselines يلي فيها الbenchmark against which you are measuring our cost performance. Project documents, mainly lessons learned register. Project funding requirements, like the expenditures versus the liabilities. You need work performance data about progress and costs that have been authorized and incurred on the project in the form of invoices, receipts, and Hussam. Welcome, Hussam. So missing is Shadi today. Okay, and you need the OPAs اللي هن existing cost control related policies and procedures from your finance department or your PMO, any cost control tools that you use in your organization, and the monitoring and reporting methods that you have to follow to
track and monitor and take action against cost variances. Tools and techniques, expert and project management information system. واهم واحده هي data analysis اللي هي earned value management or earned value analysis. This is where you analyze variances and you work on bringing back those variances in line with the initial budget. في trend analysis, trend بالexpenditures, trend بالcost, trends بالfunding. وفي reserve analysis where you go back to the contingency reserve and the management reserve and you update those as and when needed. If a risk, a negative risk happened, it's a threat, and you take from the management contingency reserve. If a positive risk materialized, it's called opportunity, you put back in the management reserve, and the net is what is remaining in the contingency reserve that you can use for any identified risks on the project. So, earned value analysis or earned value management is a method that compares the baseline with the actual schedule, okay, and cost performance. Yani it has two dimensions, time and money. But all the results will be expressed in dollar amount. Yani the effort of time will be expressed in dollar amount, in monetary value. Keep this in mind. If you understand those three dimensions, you will understand earned value analysis better. ها three dimensions هن شو؟ هن في planned value يلي هو how much work should have been done until today, until the reporting date of earned value management. شو حجم الشغل يلي كان مفروض نسلمه. Planned value of work. The earned value of work هو قديش حققنا شغل من أصل هالplanned value. How much work was actually delivered against the budget, expressed in dollar amount. Actual cost هو هل earned value, هل earned work يلي حققناه قديش actually كلفنا تيخلص. I'm gonna pause and I'm gonna ask you, are these clear? كterminology مفهومين؟ Yes, yeah. Excellent. جابي سؤال Yes. وين بالبلان فاليو بيلعب التايم بس this is the planned value والايرند فاليو بيلعب التايم بس كمان الحجم اللي تبع الديليفربلز اللي وصلناهم بالبروجكت لهلا. It depends. It depends. يعني planned value express time and money, and where you subtract from it earned value بتعطيك time delay أو يعني مسبق على schedule. بس إذا بتطرح منها كمان actual cost بتعطيك قديش عندك budget overrun أو budget to fear. بس ساعتها ما بيهمنا أنا البلان تايم أنا بهالكيس هيدي. It's the planned value of work. ايه ساعتها البلان تايم ما له معنى بال بلا ويت لانه رح تشوف كيف رح توصل تعرف انه انت مأخر ولا لا على البروجكت through using these three dimensions. Okay. So variances now from the approved baseline will be monitored using what we call schedule variance expressed in dollar amount بس تعطينا انه تأخير. And the cost variance expressed in dollar amount بس تعطينا انه في budget overrun أو لا. So the variance analysis here is what? It is the explanation for cost schedule and variance at completion variances also. So the formula schedule variance هي earned value minus planned value. عم بطرح من الشغل يلي سلمته الشغل اللي كان مفروض سلمه. So إذا اشتغلت بشغل 80 وكان مفروض سلم 100 يعني شغل minus يعني schedule variance is minus which is what? Bad يعني مؤخر. لكن it's the amount by which the project is ahead of or behind the planned delivery date at a certain point in time. The cost variance كمان بطرح actual cost من earned value. دايما earned value. I start with earned value in the formulas. لكن وقتها
هل اطرح الاكتشوال كوست من الايرند فاليو، اذا طلع لي نمبر نيجاتيف شو يعني؟ يعني الشغل اللي اشتغلته كلفني اكثر من ما المفروض يكلف. and cost variance is the amount of budget deficit or surplus at this point in time. These variances can be expressed in the form of indices. Okay, same formula, but instead of subtracting, I'm dividing earned value على planned value to get the schedule performance index, and cost and earned value divided by actual cost to get the cost performance index. Which means what? شو يعني? A measure of schedule efficiency as a ratio of earned value to planned value. شو يعني؟ شو يعني إذا طلع لي schedule performance index 0.7؟ شو بيعني هالرقم؟ كل ما يكون الاس بي اي عالي، انا حسب اللوجيك تبعنا، كل ما تكون نحن تقدمنا بالشغل اكثر. يعني كل ما يكون منك شغل اكثر من البلان فاليو. يعني كل ما يكون schedule performance index اعلى من 1، مش كثير عالي، اكبر من 1، يعني انت الايرند فاليو اعلى من البلاند فاليو. مزبوط؟ if you divide a number by a number وبيطلع لك رقم اعلى من 1، يعني النوميناتور اعلى من الدينوميناتور. يعني الورك اللي اشتغلته اكثر من الورك اللي كان بلان تشتغله. رايت؟ سو اذا طلع عندك 1.2 it's good، يعني انت مسبق عن السكجول، يعني البرفورمانس تبعك 120%. This is it. شو بدي ما شغله هون جابي. Yeah. اذا طلع الاس بي اي طلع مثلا 1.5، يعني انا مسبق عن شغلي 150%، انا جغرافي مشكله بالبلاننج لكينا. irrespective. مزبوط، معك حق. يمكن يكون في مشكله بالبلاننج، يمكن يكون في انه عملت كراشنج irrespective of the reason. هلا لانه بالاخر يعني this is monitoring controlling، رح نشوف شو بيصير بالcontrolling depending on this. هلا شو يعني schedule performance index of 0.7؟ يعني كل ساعة عم حطها على البروجكت عم باخد شغل بقبيل 70% من هالساعة، which is not good. يعني I'm only progressing at a 70% of the original plan. Okay? مش مهم بس تعرفوا الفورمولاز، مهم تعرفوا how to interpret these formulas. كمان cost performance index, it's the measure of the cost efficiency. Whenever you have a ratio, you measure efficiency. Okay? As a ratio of earned value to actual cost. كمان اذا حجم الشغل اللي اشتغلته اعلى من الكوست اللي حطيته على هالشغل، بيكون الشيء منيح ولا مش منيح؟ كمان شيء منيح اكيد. شيء منيح، يعني كل انا دولار عم حطه على البروجكت عم يرجع لي مقابله $1.20 which is something very good. اكيد a cost performance index of 0.7 means for every dollar I'm expanding on the project, I'm getting the value only of 70 cents, which is not good. يعني حارق البادجت as a performance indicator, as a performance measure. Okay? I'm gonna please ask you to mute. Okay. لكن لهلا صرنا بنعرف انه في شيء اسمه budget at completion، يلي هو شو؟ excluding management reserve. اوكي، يلي طلع معنا من الكوست aggregation. عندنا الاستيميت at completion، يعني نحن بنص البروجكت at the reporting date what do we currently expect the total project to cost us once finished, and it's a forecast. يعني at day 0 of the cost and schedule baseline كان عندنا budget at completion، بلشنا نشتغل، صار عندنا تأخير، صار عندنا changes etc. طيب هالبادجت at completion بعده مثل ما هو؟ لا، there's a new estimate for that budget. It's called estimate at completion in earned value analysis. كمان هيدي مثل قصة زياد الرحباني ومسرحيته شي فاشل. إذا سامعينا حاضرينا شي فاشل؟ اكيد.
ايه بيجي استاذ نزيه المخرج لعند استاذ نزيه المنتج، بيجي عند زياد الرحباني المخرج بيقول له شو قال عم تخبروني خربت لي بيتي؟ بيقول له لا ليش استاذ نزيه؟ بيقول له ما بعلمي هالمسرحيه كانت رح تكلف 6000 ليره صارت مكلفه 600,000 ليره، شو ما عم بتعلق معك على مستشفيات؟ جلطني فوتني على المستشفى، بس بتعلق معك على بنوكي تسحب مني وتسحب مني. انا من وين بسحب؟ بسحب من اجري بقول له بالمسرحيه. استاذ نزيه المنتج بيجي عند زياد الرحباني بيقول له عظيم صرت ساحب هالقد اوفر بادجت، بس فيي اعرف هالمسرحيه وقتها بدنا نفتتحها قد ايه رح تكون مكلفه؟ اوكي so this is the estimate at completion. estimate to complete هي شو؟ هي من اليوم بعد ما حرقنا نحن حارقين البادجت بنسبه 120%، هل رح نرجع تو ريكفر؟ يعني هل الشقفه من اليوم لحديت ما نخلص البروجكت the estimate to complete قد ايه رح تكلفنا؟ probably we are going to recover اوكي ونوفر، او يمكن هالاستيميت تو كومبليت يطلع اكثر من الانيشال budget at completion. so for now كل شيء لازم تعرفوه انه عندكم سيجما A وسيجما B. الجبرا شو اسمها؟ مش الجبرا، وعندكم سيجما B C. اوكي بلشت انا البروجكت هون. اوكي this is at this point in time the reporting time. اوكي it's the actual cost اللي صرفته على البروجكت. من البي لحديت ما يخلص البروجكت اوكي اسمها شو؟ estimate to complete. ما انا اليوم today I'm here اوكي صرت صارف $100,000 actual cost، وهون بدي اعرف انا كان عندي initial budget at completion هلا تغير صار في مين عم يطلع وعم بفوت؟ محمد admit it's not admitting admit اوكي عندي هلا انا شو صار عندي new estimate at completion، يعني صرفت 100,000 بعد بدي اصرف 120,000. الانيشال بادجت at completion كان 200,000 بس لانه ال100 بلس 120 رح تعطيني 220,000 so the new estimate at completion هو 220,000. قد ايه في variance بين الاوريجينال budget at completion والاستيميت at completion؟ 20,000 minus 20. يعني هو هيدا الفاريانس، هيدا الفرق بين the budget at completion and the new estimate at completion. هالاكسترا هون هو ال 20,000 هو الفاريانس at completion. اوكي اذا ماينس يعني رح اطلع اتخطى البادجت، اذا بلس رح كون موفر على البادجت. This is all what's to it. This is earned value management. اوكي اذا بدنا نسهل كثير الامور، لكن up to my reporting date قد ايه صرت صارف، قد ايه اشتغلت شغل، حجم شغل، قد ايه هالحجم الشغل صرفت عليه، قد ايه بعد بدي اصرف تاوصل على البروجكت خلصه it's the estimate to complete. وقت اخلص البروجكت قد ايه بكون عامل variance against the budget at completion. simple. اوكي ما تعقدوها. now the three parameters of planned value, earned value and actual cost can be monitored all the time with the click of a button. Now if you use Microsoft Project, Primavera, OmniPlan, or could be reported periodically like weekly we have our steering committee meeting or monthly or bi-weekly.
and or on a cumulative basis. As we progress, رح يطلع لنا a better representation of the estimate to complete and the budget at completion and the new estimate at completion. What can you tell me from this graph? إذا أنا I'm presenting this to the steering committee, to the change control board, بدي أطلب منهم change. Okay? كيف بفسر لهم هالجراف؟ Who can interpret this graph? انا في اعطي هيك ما بعرف انه يلا. انه نحن صرنا قاطعين نص البروجي، صرنا اوكي نص البروجي اوكي لانه فيجولي مبين بالنص، يعني الريبورتنج ديت مبين بالنص. اوكي اكزاكتلي. لا I don't know لانه هيدي الداتا تحت عنا ديت من تحت، يعني بيسكلي مع انه مقسوم شقفتين، والاكشوال كوست هو اكثر شوي من النص بالجراف، وتنخلص البروجي رح يكون عم نستهلك المانجمنت ريزيرف. مزبوط، طالعين فوق المانجمنت ريزيرف، يعني new estimate at completion اعلى حتى من المانجمنت ريزيرف. شو كمان اليوم؟ اليوم نحن نحن اليوم behind schedule ahead of schedule. والشغل صرنا عاملين نصه. الشغل صرنا عاملين نصه، ما فيك تعرف ليش. ايه لا نحن مأخرين عن الشغل، مأخرين بالشغل، البلاند فاليو مأخرين بالشغل لانه مأخرين بالشغل، لانه الايرند فاليو هاي الايرند فاليو هي اوطى من البلاند فاليو اللي هي هاي. يعني هيدا كله هو شغل كان مفروض نشتغله ما اشتغلناه. We did not deliver and this is a negative variance. قلنا earned value minus planned value. earned value اصغر من planned value رح يطلع لي الفاريانس نيجاتيف. مزبوط؟ يعني اذا بتطلع على هالجراف بعرف من هون انه مأخر على سكجول. طيب what about this cost كمان variance؟ لا الكوست فاريانس شو؟ معناها بالنسبة للإيرند فاليو كمان حيطلع مع نيجاتيف. اكيد أنا حقسم على الأي سي، لانه الاكتشوال كوست أوفر أي سي حيطلع نيجاتيف 100%، أو لانه حيطلع 0 بوينت. الاكتشوال كوست اعلى من الايرند فاليو رح يطلع لي نيجاتيف فاريانس. So from this graph I know that I'm behind schedule and over budget. وواصل ما رح خلص. اذا بكفي هيك، اذا بكفي بهالطريقه see the curve، اذا بكفي بهالطريقه رح اطلع فوق المانجمنت ريزيرف with an estimate at completion higher than the management reserve. So قد ايه بيكون البروجيات مش بهالبروبابيلتي هيدي؟ يعني اكثريه البروجيات عادت عنه هذا الجراف. اكثريه البروجيات اللي ما عندهم ما عليهم بي ام بي وبعارف الايرن فاليو اناليسيس وعم ياخذ اكشن. So this graph shows you هلا behind schedule and over budget. بس يمكن الاوفر بادجت نحن ثابت هون. الجمعه الماضيه اشترينا كل الحديد يلي بدنا نحطه على الجسر رايت، ودفعناه كاش، دفعناه دغري مش بروجريسيفلي. مشان هيك طلع الاكتشوال كوست عالي. بس going forward ما رح نحط هالكوست along the way. يمكن يرجع على الجراف اوكي in our justification، يمكن يرجع على الجراف يصير الاكتشوال كوست هيك بالاخر. ساعتها بتصير الفاريانس ات كومبليشن الاستيميت ات كومبليشن سوري اوطى من البادجت ات كومبليشن and you have a positive variance which is good. يعني توصلنا باخر البروجكت موفرين for some reason. يمكن اليوم صار معنا شيء صرفنا زياده، بس يمكن بكره يطلع عنا اقل سكراب. يمكن اشترينا مكنه تقص لنا البلاط على الليزر نخفف 20% of the scrap cost therefore رح نوفر.
نعم. جابي بس سؤال actual cost هو cumulative actual cost هو مظبوط؟ cumulative yes وكله cumulative كله cumulative up to ما معقول يرجع ينزل انا يعني رح الرابور بينه وبين الايرن فاليو مثلا رح ينزل بس ما هو بقى. ككور رح يطالع. لا رح ينزل اذا عملت changes اذا رح نشوف كيف بينزل يعني رح نشوف when we calculate the estimate to complete based on the assumptions that we take اذا رح ينزل ولا رح يضله مثل ما هو او رح يتغير. اوكي ما بيعني انه انت هون يمكن انت بالجراف شغله كان لازم تصرفها هون صرفتها هون. اوكي ما بيعني انه this is the cost of errors او the cost انه ما كنت عامل estimation مزبوط، ما بيعني هيك، مش ضروري. بس هذا مين التوتال you freezed عبدو. راح طفي الكاميرا بس لانه عم تاخذ كثير. ايه طفوا انا الكاميرا. بهذا عندنا نقول كوست مليون دولار كوست حاطه إيه. بعد شهر راح يصير عندي مليون بلس الكوست الاديشنال اللي حطيته ما راح ينزل. ما هيدا اللي عم اقول لك اياه، في البلاند كوست. نو نو ما تلخبط بين البلاند كوست والكوست اللي ثاقبت دفعته بهالبيريود. يمكن انت كان عندك فاتوره بدك تدفعها ان ذا فيوتشر دفعتها اليوم. يمكن انت اخذت ديل تشتري حديد قال لك ادفع لي كل الاماونت بدل انستولمنتس، ادفع لي كل الاماونت بعطيك 20% ديسكاونت، وفرت 20% على الاكشوال كوست بس صرفتهم اليوم. مش هيك طالعه الجراف عالي اليوم بس محطوطه ترجع in the future لانه هالاكشوال كوست ما صرفته in the future، ما رح تصرفه in the future. فهمت شو قصدي؟ دائما في الريبورتنج ديت بيلعب دور. up to today شو صرت صارف وشو رح اصرف. بعد جمعتين up to this day in جمعتين شو رح كون صارف وشو صرفت actually. يمكن ما اكون صارف. ايه بس جابي هون ما لازم يبين ساعتها بشيء اسمه كيرف زياده اسمها بلاند كوست اما بادجيتنج ما هي included بالبلاند فاليو. سو ما فيك تفرقها لانه ساعتها لها علاقه بالكاش فلو تبعنا كيف نحن عم نشتغل، يعني فينا نغير الكاش فلو بغض النظر عن البروجكت. اكيد it's highly related to the cash flow and cash يعني التايم phased expenditures. اوكي لكن عرفت الكوست فارينس اللي هي difference between the value of work completed at this point in time and the actual cost to the same point in time. إذا طلعت negative يعني bad over budget لأنه ال earned value أوطى من ال actual cost طلعوا أعلى من ما كنت لازم أصرف. schedule variance كمان it's earned value minus planned value at this point in time. It's the difference between the work completed and the work planned to be completed at the same point in time. إذا negative يعني behind schedule، إذا positive يعني ahead of schedule يعني good. ال earned value هي شو؟ هي the sum of planned completed work. Sum of completed work. Okay? It's the planned value of all work completed or earned. It's earned بتجي جاي من الاكاونتنج. earned revenue الترمينولوجي. يعني انا عم بشتغل بروجكت اوكي عم فوتر هالبروجكت. How much did I earn progressively من هالبروجكت؟ اذا بدي اقطشه انا على 31 ديسمبر 2020 وسكر سنتي. How much revenue should I earn and should I بسموه realized revenue وحطه بالبوكس تبعي. It's not based on the invoice. It's based on حجم الشغل يلي سلمته من هالبروجكت. Unless انت you work cash based accounting ساعتها بتفوت كل فاتوره بتقول هالقد فوت revenue. بس اذا انت عم تشتغل accrual based accounting ساعتها بتفوت how much you have earned from the piece of work and you recognize it in the books as revenue because you've earned it. The same concept here applies in earned value analysis. بس جابي سوري كمان كمان بالايرند فاليو فينا نطلعه نحن من البي ام اللي هن اذا بدك الفاليو اوف ذا مايلستونز. لا
شو يعني value of the milestones؟ يعني نحن حطينا مايلستون مثلا بدنا نعمل ديليفري لابواب الخشب اما دورز ديليفرد اوكي اوكي دورز ديليفرد صار في انا تمنها صار في اعطيها قيمه انت اعطيها قيمه بالبلاند فاليو بالبروجكت كوست بيز لاين لكل ورك باكج اعطيه يعني قيمه. لانه انا بدي اشوف نو انت اعطيه قيمه، بس انت هلا اكشولي ركبت 150 باب بدل 200 باب، اوكي هون بتصير الايرند فاليو. قيمه هال 150 باب من افورت، من حقهم، من طرشهم، من ديستريبيوت، من توصيلتهم، all of it. بتذكر اوكي وهون اذا اجاكم بالاكزام السؤال وقال لكم قديش الايرند فاليو، طلعوا لي الايرند فاليو، ما لها فورمولا. اوكي بس we know from now انه شفنا في 2 formulas plus 2 indices formulas صاروا 4. من هالاربعه اذا I reverse them قادر طلع الايرند فاليو. يعني الايرند فاليو اذا اعطيني بالاكزام انه الكوست فارينس اجت $150,000 والاكشوال كوست صرفناه $200,000. What is the earned value? You reverse the formula. Earned value equals cost variance plus actual cost. مظبوط؟ وبالاندسز اذا اعطيكم الاندسز اعطيكم cost performance index is 1.1 and the earned value is $100,000. What is sorry and ضيعتوني and the actual cost $100,000. What's the earned value? بتقولوا earned value equals cost variance multiplied by the actual cost instead of يعني you reverse the formula. Question: if earned value is 550 and actual cost is 650 and planned value is 600, what is the cost variance? أكيد منه exam question, huh? It's too straightforward to be an exam question. minus وبده يطلع 100 minus 100 100 ولا minus 100 تفرق بالinterpretation. minus شو الفورمولا؟ اللي هي العادية ال EV minus AC. دائما بتبلش الفورمولا بالفاريانسز ب earned value minus something or earned value divided by something. اوكي اذا عم نحكي cost it's earned value minus actual cost. يعني 550 minus 650 right? So it's minus 100. هيك بدي اياكم تفكروا تحفظوا الفورمولاز ما تضيعوا فيهم. It's always earned value minus something. If has something relates to cost, it's actual cost. If has something relates to time or schedule, then it's minus planned value. Again, minus 100. Correct answer A. We are شو overrun and a budget overrun. هال variances could be expressed in the form of indices. يعني إذا عم نحكي cost performance index, we have an index which means إذا هالindex طلع greater than 1 يعني it's good, under budget, less than 1 over budget, bad. It means هالinterpretation تبعه we are getting this worth يعني 70 cent worth of every $1 we spent, which is good or bad? which is bad. Of course. If we are getting $2 of every $1 we spend, it's good. It's bad. It's good. Excellent. It's good. Yeah. Excellent. Schedule performance index نفس الشيء. I'm dividing earned value. Always I'm starting with earned value and I'm dividing it by performance, by planned value, since it is related to schedule. Which means we are only progressing at a specific percentage against the original plan. Is a greater than 1 ahead of schedule, is a less than 1 behind of schedule. ماشيين 60% من الاكشوال plan, which is bad. Yeah. لكن صار عندي هالاربع formulas اذا بقلبهم I can find the earned value. صعبين هول الفورمولاز؟ يعني صرتوا عارفين لا 4 والفاريشنز تبعهم تنقول 4 8 is more than 80% of the questions on the exam اللي خاصهم بالايرند فاليو analysis. You're safe now.
بنبلش شوي نعقد الامور فتكون اجا استاذ نزيه وقال عظيم قد ايه رح تكلفني هالمسرحيه at the end قد ايه رح يكلفني هالجسر تخلصه. This is the estimate at completion. So هون it's the expected total cost of completing all the work on the project expressed as the sum of the actual cost plus an estimate to complete. يعني سيجما A B اللي هو actual cost plus سيجما B C اللي هو estimate to complete. A B plus B C égale شو؟ A C. تعلمتوها بالماث؟ سيجما A B plus سيجما B C égale سيجما A C. مظبوط؟ طيب هالestimate at completion في إلها مثل إذا بدكم assumptions that will be made. إذا اختلفت الassumptions بتختلف شوي الفورمولا. بس the basis of the formula it's always the same. It's the actual cost. مين طلع برا؟ شادي. welcome شادي. يا شادي ما قلنا لك يا شادي don't skip earned value analysis. اوعى ما تعمل ريبلاي تحضر ريبلاي يا شادي. اكيد سوري بس تاخرت بالشغل وشغلي بالاشرفيه وبيتي بساحل العلمه ولو وصلت. نو بروبلم. هلا اذا ما فهمت شيء طبيعي هلا لانك فايت اوكي بالايرند فاليو اناليسيس جا احضر الريبلاي. اي ويل الليله اذا الله بيريد. ثانك يو. اوكي لكن البيسس اوف ذا فورمولا اللي هو الاستيميت ات كومبليشن هو always actual cost up to till today وقد بعد رح نصرف تنخلص البروجكت. So actual cost دائما بتشوفوا it's actual cost plus the estimate to complete. Actual cost plus the estimate to complete. Actual cost plus the estimate to complete. وهون كمان it's the budget at completion divided by our performance ratio اللي مكفين فيه related to the cost. So شو هن الاسامبشنز؟ إذا أعطيكم بالإكزام إنه مثلا ما رح يصير في variances from the budget at completion أو أعطيكم إنه ال cost performance index is expected to remain the same all the way from now till the end of the project. ساعتها فيكم تعتمدوا هال performance index as a reference for me to divide it by my performance. يعني هال budget at completion إذا بقسمه على 0.7 رح يطلع لي رقم أعلى من ال initial budget at completion لأنه أنا ماشي بهالوتيرة 70%. إذا عم بقسمه على 1.2 رح أطلع هالرقم عم بقسمه على 1.2 رح يطلع رقم أوطى من هالرقم. مزبوط؟ إذا بقسم 100 على 1.2 رح يطلع عندي مثلا 70. يعني الاستيميت ات كومبليشن رح يكون موفر فيه. It depends إذا هالكوست performance إذا my performance will not change from now till the end of the project بستعمل هالفورمولا budget at completion divided by my cost performance index. إذا قالوا لي the future work will be accomplished at the planned rate okay for the remaining of the budget بستعمل actual cost plus the estimate to complete. The estimate to complete هي شو الفورمولا تبعه؟ هي budget at completion minus the earned value. Budget at completion minus the earned value today. يعني قديش كان لازم اشتغل شغل قديش actually اشتغلت شغل والفرق بينهم هو الشغل remaining to complete. الشغل remaining to complete plus the actual cost بيعطيني the new estimate at completion. إذا قايلين لي the original estimate is no longer valid. We did wrong estimates, we did wrong assumptions, صار في inflation, صار في مشاكل بالبلد, what have you. We have to re-estimate the whole thing from now till the end of the project. يعني نرجع نعمل bottom up estimate to complete نعمل لها estimation. مثل ما هلا عم بيصير بالريت تبع الليره وهيك. مثلا
في big change او في wrong assumptions او يعني الاوريجينال estimate منه بقى valid. هلا this formula انا ما شفتها بالاكزام تبعي وريلي it will يعني come to the exam، واذا اجت ما ضروري تحفظوها لانه بيكونوا عاطينكم اياها. It's used if both the cost performance index and the schedule performance index are highly influencing the remaining of the work. يعني في fluctuation عالية بطريقة التسليم، بسرعة التسليم، وبالcost fluctuation عم يطلع وينزل. If this is the case, okay, it calculates the actual cost to date plus the remaining budget modified by performance. يعني highly dependent on our performance, interrelated to our performance. For example, when the cumulative cost performance index is less than 1 and a firm completion date must be met. يعني شو بدي اعمل؟ اوكي، شو لازم يكون الكوست؟ اوقات بيجيكم هيك بالاكزام، يعني شو لازم يكون الكوست بيرفورمانس اندكس تبعكم if the budget at completion لازم يكون قد الاستيميت at completion. ما بدي ادفع دولار زياده على اخر البروجكت بعد ما يخلص. شو لازم يكون now my schedule performance index or cost performance index. ساعتها بتستعملوا هاي الفورمولا. يعني ساعتها الاستيميتد ات كومبليشن هي ذاتها ات بادجت ات كومبليشن ايكوال. لا السؤال ايه؟ السؤال تيكونوا ايكوال كيف لازم يكون البرفورمانس اندكس تبعي؟ ايه بس بهالفورمولا ساعتها اذا حطينا الاو اس سي هي اي سي بلس او اس سي ماينس سي في. ايه يعني بصير ايكواسيون ادو زي كونو كانه. لا ايه ايكواسيون ادو زي كونو، بس هون مش رح يعطوكم اياها هيك بالاكزام، بس هون عم بيقولوا لكم they are highly dependent from both indices. ساعتها بدك تقسمها على هل تو indices، ما فيك تقسمها على الكوست بيرفورمانس اندكس. اوكي. طيب كمان رح يقولوا لكم هالسؤال بالاستاذ نزيه رح يقول لكم شو لازم يكون البرفورمانس اندكس تبعي اللي هو تو كومبليت برفورمانس اندكس فانا حافظ على سبيسيفيك مثلا بروجكت بلان ديت او اكسبنسز او وات هاف يو. فالتو كومبليت برفورمانس اندكس شفنا في سوري في وقفك شوي. شور حيدر. البي اي سي بس تو كلير اكثر. البي اي سي البادجت اكشوال كوست. لانه لا البي اي سي از ذا بادجت ات كومبليشن. يعني البادجت يلي طلع معنا بالبلاننج اللي اتفقنا عليه يكون هو الكوست بيز لاين بلس ذا كونتنجنسي ريزيرف يلي هو على اساسه رح وي غانا مونيتور افري فاريانس. الفورمولا تبعه شو هي؟ البي اي سي شو الفورمولا تبعه شو هي؟ هي مش فورمولا، هي الاجريجيشن اوف كوست. كيف عملت استيميت انيشلي بالبلاننج لكل اكتيفيتي وتوصلت تو رول ات اب لايفنتشولي للبروجكت بادجت. قلنا فينا نعملها باي انالوجوس استيميتنج تكنيك او 3 بوينتس استيميتنج تكنيك او bottom up estimating technique where you estimate every activity and you sum all the activities تبع البروجكت فيطلع لك البادجت at completion. اوكي اوكي هلا لا طيب ده سوري كمان فينا نعمل البادجت ات كومبليشن هي الاجريجيشن اما الاستيميتد بادجت ماينس الاكشوال بادجت اللي صرنا دافعينه، يعني بدون ما نغير الاستيميتد بادجت. لا ما بقى عندك بادجت ات كومبليشن. نهار اللي بلشت بالبروجكت بطل عندك بادجت ات كومبليشن، صار عندك استيميت ات كومبليشن. استيميت ات كومبليشن خلص. البادجت ات كومبليشن هو رقم انا بدي حافظ عليه ما بيتغير. اوكي الاستيميت ات كومبليشن طالع نازل. اوكي لكن هلا رح ترجع توضح اكثر بالريكاب اللي رح نعمله. لكن to complete performance index answers the question in order to stay within budget what rate was to we meet for the remaining work. تنضلنا بالبادجت at completion، تنضلنا صايبين البادجت at completion. اوكي كيف لازم يكون عندنا البروجرس ريت تبعنا؟ There are two ways to calculate the efficiency that must be maintained in order to complete the project as planned أو
the efficiency that must be maintained in order to meet the new estimate at completion لأنه البادجت at completion ما بقى نصيبه for some reason. يعني يا بدنا نشتغل على ال to complete performance index على أساس أول البادجت هو البادجت at completion أو على new estimate at completion. إذا على البادجت at completion I divide budget at completion minus earned value divided by budget at completion minus actual cost. شو هي البادجت at completion minus actual cost؟ وشو هي البادجت at completion minus earned value؟ هي remaining effort مع remaining cost to be incurred. عم بقسمهم على بعضهم. اوكي؟ estimate to complete هي segment BC. اوكي؟ segment BC. It's the expected cost to finish all the remaining work in the pipeline, in the schedule. And there are two ways to calculate it. Assuming the work is progressing on plan, all the estimate to complete is the estimate at completion minus the actual cost. يعني segment AC égale segment BC moins segment AB. ضيعتكم؟ estimate to completion هيدي كيف طلعها؟ هيدا كيف فيي طلعه؟ إذا بعرف هاي وبعرف الأكتشوال كوست هو هيدي الشقفة ناقص هاي الشقفة تطلع لي this piece. مظبوط؟ هيدا اللي عم بتقوله الفورمولا. الفورمولا شو عم بتقول؟ عم بتقول it's the estimate at completion minus the actual cost. إذا the remaining of the work I'm re-estimating it لأنه ما بقى في شيء ظابط. برجع the future work to be delivered from today I have to re-estimate it. يعني ال estimate to complete I have to re-estimate it. It's not a formula. البادجت at completion. البادجت at completion هو الفارينس at completion. الفارينس at completion هو شو؟ هو الفرق حيدر طلع وفات. So the budget at complete the variance at completion هي فرق بين the budget at completion and the estimate at completion. هيدا الفرق، هيدي الفاريانس قد ايه قيمتها؟ is it positive or negative؟ إذا negative يعني الاستيميت أعلى من الانيشال budget، يعني حارقين البادجت، واصلين حارقين البادجت. إذا كانت negative يعني أوطى، يعني موفرين على البادجت هيدي القيمة. The formula تبعها is what? Budget at completion minus estimate at completion. تطلع لي this variance at completion. Clear? So the variance at completion is the budget at completion minus the estimate at completion, and it's the estimated difference in cost at the completion of the project. Is a negative over budget, is a positive under budget. Is a negative يعني البادجت at completion أقل من النيو estimate at completion. يعني الestimate at completion أكبر، يعني حارق البادجت. وإذا neutral zero يعني على الدولار on the planned cost. To put it all together, I always, بالearned value management, I have to report on today's date or my reporting date. فنقول عندي أنا meeting مع steering committee نهار الجمعة. Today I freeze the plan, the schedule, فوت كل ال actual costs وال actual progress percentage completed وبطلع ال earned value. So as of today بقول شو؟ As of today عندي planned value of work وعندي actual expenditures وعندي كان ال original budget at completion. هلا بدي اطلع عند المانجمنت واقول لهم هالقد حارق البادجت بس ما تعطلوا هم the new estimate at completion رح يكون اقل لانه الاستيميت to complete رح يكون سريع والكوست تبعه اقل for reason 1 2 3 4. So the estimate at completion
فينا نجيبه always by adding the actual cost plus the estimate to complete segment AB plus segment BC, أو we divide the budget at completion by our cost performance index. The estimate to complete is the estimate at completion minus the actual cost. عم بقلب segment AB segment BC in a subtraction تطلع ال estimate to complete. والvariance at completion هي الفرق بين البادجت at completion والاستيميت at completion. إذا بتعرفوا هالثلاثة formulas مع الانيشال variance formulas خلص يعني you're 99% covered for the exam questions اللي خاصهم بالايرند فاليو اناليسيس. يس مين عنده سؤال؟ ببداية البروجكت ممكن يكون الفارينس نيجاتيف، اوكي؟ بس بوصل لبعدين للاستيميشن الاي تي سي او هيدا الطويل، ممكن الفي اي سي يكون عندي بالبوزيتيف، اوكي؟ which is good، يعني بهون كنت صلحت انا غلطي او صلحت الطريق اللي عامله، اوكي؟ سو الفي اي سي طالما هو بوزيتيف بيدل انه الفارينس رجع مشي حاله. يس او شوي نيجاتيف لانه احنا فينا نطلع عن البادجت up to 10% up to 20%. I'm okay, I'm fine with this. المهم كيف تعرف to interpret these وتفسرهم للستيك هولدرز. والمش الصعوبه مش هون، الصعوبه تطلع تفسر لهم للستيك هولدرز values from earned value analysis اذا ما بيعرفوها. بس بيضلوا يعرفوا شو يعني estimate to complete، بيضلوا يعرفوا شو يعني وعندنا new estimate at completion، بيضلوا يعرفوا شو يعني variance، الفرق بين الاوريجينال بلان والنيو بلان. اوكي اتس ايزي، بس مش ضروري يفوتوا بالفورمولاز ويفهموا الفورمولاز. بس انت كبروجكت مانجر بدك تجرب تفسر لهم اياها بطريقه سهله. كويز. طيب سؤال اخير. يس الاي تي سي والاي اي سي بس تو ديستنجويش بيناتهم. اي تي سي وال اي اي سي اوكي يعني estimate time at completion والاستيميت at مش completion. estimate time، لا ليك ما فيك تضيع، ما فيك تحفظ abbreviations، بدك تفهم شو هي الابريفيشن. It's the estimate to complete the work. This is the estimate at completion of the work. يعني بمجرد ما فهمتها انت بمعناها الانجليزي فهمت شو بيعنوا. يعني من اليوم شو بعد بدي اشتغل تخلص الشغل، شو بعد بدي اشتغل هو الاستيميت تو كومبليت، تخلص الشغل هو الاستيميت at the finish line at completion. اوكي فهمت حيدر؟ يس. ما تحفظ abbreviations، ما تقول اي تي سي وبي اي سي، قولهم كلهم budget at completion. ما تقول budget at completion بتفهم شو معناتها. اي سي واي تي سي انت عم بتقول لي اياهم انا ضعت. بس جابي الاستيميتد ات كومبليشن هن كمان الاجريجيشن تبع الاستيميت تو كومبليشن، يعني اتس ان استيميشن كمان. هي لا هي part of it actual اللي هو الاكتشوال كوست بلس ان estimate to complete. ايه بلس ان استيميت. اوكي خلاص. اوكي سيجمون ا بي بلس سيجمون بي سي. اوكي انا عندي سؤال جابي بليز. ايه رامي؟ To complete performance index TCPI. اوكي شو السنس اوف فيجرز اللي بيطلعوا منه؟ شو بيعنوا لنا؟ شو الانتربريتيشن منه؟ excellent question. يعني شو انا مفروض كفي بنوع الشغل تبعي، بسرعه الشغل تبعي، بالاكسبندتشرز تبعي، تيكون عندي performance at the end واضح وفر فيه او سبق فيه. It answers the question in order to stay within يا البادجت at completion يا version 1 of the new estimate at completion. Okay, what rate must we meet for the remaining of the work؟ يعني هال remaining of the work كيف الريت تبعه لازم نتقدم فيه من حيث الوقت والمصاري. ايه ما هو انا ما فهمت شو الريت، شو يعني ريت؟ It's an index. اذا بيعني 0.7 بيعني شيء، اذا بيعني 1.2 بيعني شيء. هون عكسه ليك، يعني تحت ال1 it's good، فوق ال1 it's bad. لانه عكس الراشونال تبعه ليك الكوست بيرفورمانس اندكس
والschedule performance index. It's too Could complete. it be interpreted as acceleration or deceleration of effort? لا. لا شو كيف بدي ارجع افسر لك اياها بغير شيء؟ اوكي اعطيني اكزامبل مثلا طلعت عندي تي سي بي اي عندي بادجت $100,000 صرفت لحديت اليوم منه 20,000. اوكي وبدي ضلني محافظ على البادجت $100,000 ما بدي اتخطى البادجت بس لحديت اليوم مبين عندي انه كان لازم اصرف 10,000 صارف 20,000 يعني اذا بكفي بهالوتيره رح اطلع فوق $100,000. هون عم بسال السؤال كيف لازم انا ارجع اشتغل على البروجكت من حيث الكوست شو هو الريت تبعي من حيث الكوست لضلني يصيب $100,000 ما اتخطى $100,000. In order to stay within the budget, what rate must we meet for the remaining of the work? يعني اذا كان تي سي بي اي 1 يعني عم نحكي لا ما ضروري يطلع 1 يطلع 1 يعني ما في شيء رح يتغير بس اذا طلع 1.2 it's good. تي سي بي اي عكس هوليك الريشوز فوق ال1 good تحت ال1 bad. Let's put it into practice by answering these exercises. شو إلي؟ لا عم بقول لك كمان هونيك تحت ال1 باد وفوق ال1 جود. لا كانتربريتيشن انت سبقت علي. سوري انت كانتربريتيشن for indices interpretation greater than 1 is good less than 1 is bad. This only applies to cost performance index and schedule performance index. The opposite is true for to complete performance index. Okay. العكس minus negative is good is bad positive is good. اوكي طيب بناخذ بريك قبل ما نعمل الكويز. اوكي ايه بليز ايه مش احسن نعمله هلا بعدنا طازه عم نفكر فيهم هلا مع البريك ما اعملوه هلا ومع البريك including the break. حط الكوريكت انسر دكتور تحت. The correct answer is D. I'm not a doctor. واحد مثلك دكتور. ان شاء الله بنصير دكتور. واحد بتعملوا شو بدكم بالانسر؟ انا بدي كيف فكرتوا. So do this and take a break. بشوفكم بعد 15 minutes. Okay? Okay, thanks. Again, للناس اللي ما كانوا. Again, this is how I should think about answering this question. كان مفروض اشتغل بقيمة 25,000 لأنه البروجكت 50,000 لأنه I'm midway يعني at 50% يعني البلان فاليو is نص ال 50,000 25,000 بس الشغل اللي اشتغلته I've earned 20k من أصل ال 25 يعني I'm already behind schedule. أيهم اللي behind schedule بالانسرز هن يا ال A يا ال D. عظيم. بعد بدي كفي تلاقي the correct answer between A and D. Actual cost is 15k أقل من ال earned value يعني ما صرفت مثل قد ما لازم أصرف يعني I was under budget which is D. The correct answer is D. So without applying the formulas sometimes you can answer exam questions related to earned value analysis. طيب. Hence for the exam. For the cost performance for the cost variance, schedule variance, cost performance index, and schedule performance index formulas, always earned value comes first. Remembering this one fact alone should help you get about half of the questions right. If it's a variance, the formula is earned value minus something. If it's an index, the formula is earned value divided by something. If the formula relates to cost, that something is actual cost. If the formula relates to schedule, that's something that you subtract or divide, it's the planned value. For variance interpretations, negative is bad and positive is good. So a minus 200 cost variance means that you spent more than planned or you are over budget. And the minus 200 schedule variance means that you are behind schedule.
this also applies to the variance at completion. So all variances, negative is bad. For indices, greater than 1 is good, less than 1 is bad. هيدي يعني للcost performance index و schedule performance index. And the opposite applies for to complete performance index. So I monitored now the cost. Okay. شو رح يطلع؟ رح يطلع عندي حدا عنده question لأنه عم شوف الكاميرا رايحة جاية. جابي أنا عندي سؤال. Any question so far? جابي أنا عندي سؤال. إلي لحظة ما عم بسمع. لحظة هلا عم بسمع. إلي. Okay. To monitor the cost, it's something we should do on a daily basis بالproject. لا. It depends on your cost management plan. If in your cost management plan, I'm going to monitor the cost. I'm going to monitor the cost on a weekly basis. رح أعمل earned value analysis تبعه on a weekly basis. Then it's on weekly basis. Okay. إذا عم تقول I'm going to at the end of the day I'm going to do it, or whenever I have a big expenditure incurred I'm going to do it. Okay. It's up to your plan of cost management plan how you are going to do it والprocedure تبعك. يعني أنا السؤال مين عم ينقل لي أنا let's say في man power عم تشتغل مثلا let's say بالورشة وعم هالمان باور عم بيكلفني هالقد من ساعات شغل. انت ما عم يجيك فواتير عم بتحطهم actual cost. انت ما عم يجيك من التيم ممبرز انه هيدي completed وهي finished. You are updating the percentage completed of activities. فيها تكون on a weekly basis أما on a monthly basis. فيها تكون online real time وفيها تكون on weekly basis, monthly basis, quarterly basis. حسب كبر البروجكت وحسب حجم الداتا that you want inputted. Okay. So, any other question? لكن شو رح يطلع؟ رح يطلع work performance information in the form of calculated variances, calculated performance indices, and رح يطلع أهم شيء the variance at completion value for every WBS component. كل WBS بقدر طلع له، كل work package بقدر طلع له شو الفارينس at completion تبعه، شو الاكتشوال كوست تبعه، شو الفارينس تبعه etc. and eventually to the control accounts and eventually to the whole project. These are documented and communicated to stakeholders. رح يطلع كمان عندي cost forecasts, either the calculated estimate at completion value or a new bottom-up estimate at completion where I estimate the estimate to complete bottom-up وبزيدوا على actual cost that is documented and also communicated to the stakeholders. يطلع عندي change requests. هالanalysis اللي عملتها might result a change to the cost baseline or other component to bring back the project on track. يطلع updates على cost baseline, possibly updates على cost management plan because it has wrong procedures to calculate مثلا يمكن variances, changes in the templates الموجودين فيه, additional templates موجودين فيه, who approves what ترجع تتغير, so we updated. Performance measurement baselines كمان will be updated. update على assumption log, cost estimates, basis of estimates were wrong or for new basis of estimates, it will be updated. Lessons learned will be updated as a result. And the risk register is updated. Mainly those are the result of every control process in the PM book. يعني any control process, whether control cost, control schedule, control scope, control quality, etc., the impact or the output of these control processes is typically the assumption log, the estimates, lessons learned, risk register. كمان بده يطلع عندي causes of variances. ليش طلع عندي variances؟ ليش تأخرنا؟ ليش حطينا مصاري زيادة؟ شو السبب؟ What corrective action can we choose? شو reasons for it? Updates على financial databases and other types of lessons learned from the cost control process. Now, let's put it all into the tool. Okay? نحن كنا فتحنا Omni Plan
last time فوتنا زحلة project as a decomposition of work packages, milestones, activities. Now let's add to the زحلة public library project. تتذكروه وطلعنا ال critical path. تذكروا this one. طيب هلا بدي استعمل كل النولج اللي حكيت فيها من ال requirements gathering لل breaking down لل sequencing the activities لل critical path method لل cost element. How can I put it all together and how can I start monitoring and tracking my project using OmniPlan or Microsoft Project? شو لازم اعمل اول خطوه هون؟ مين في يقول لي؟ لا بس سوري شو السؤال؟ شو السؤال؟ بدي استعمل التول to apply earned value analysis so that I can monitor and track the progress and the cost on my زحلة library, public library project. شو لازم أعمل تبلش بهالبروسيس؟ وين في فوت وقول له this is the actual cost, this is the actual start date, this is the actual finish date so that هو يعطيني هالفاريانسز. So بدي اول شيء اعطي بيس لاين 100%. so بطلع بروجكت set baseline. اوكي بعطيه اسم للبيز لاين اتركها هيك. من هلا وطالع هلا هو is gonna track these variances for me. اوكي تنقول نحن هلا صرنا عم نشتغل وعم نسلم هالاكتيفيتيز. let's say gather needed documents for license. فوت عليها شوف شو هي. السكادجول عم بيقول لي في البيز لاين اخذ لي بيز لاين شفتوا صارت disabled وقال now everything you enter here will be compared to this baseline. هالبيز لاين فيها the planned start date والplanned finish date وانا I'm gonna calculate the variances for you. اوكي قل له عظيم. قل له هالتاسك نحن تاخرنا فيها بدل ما نبلشها ب 5 اكتوبر بلشناها ب 10 اكتوبر. شفتوا كيف دفش لي اياها؟ بلشناها ب 10 اكتوبر وخلصت معنا ب 23 اكتوبر. اوكي اوريدي فرجاني انه عندك variance of 1 week from start and 2 weeks from the end. شايفينها شوي in gray. اوكي طيب هالتاسك قد ايه كلفتني to gather needed documents for license؟ والله هالتاسك is 100% completed خلصت. اوكي وكلفتني فنقول 500,000 ليرة من طوابع ولايسنسز وات هاف يو. برجع هالتاسك قد ايه صارت خالص منها؟ هون انا مثلا كل جمعه نهار اربعاء I'm reporting my progress. طيب عظيم يا جماعه submit license paperwork والله صرنا مقدمين نصهم بعد في ورقه بدنا نشتغل عليها ونقدمها. يعني صرنا 50% completed. so بحط هون 50% completed remaining 50%. قد ايه صارت مكلفتنا؟ البلان انه كانت بدها تكلفنا 2,100,000. اوكي هلا لحط عليها actual cost مكلفتنا صارت 3 مليون لهلا. لا سوري في محل غير بفوت الاكتشوال كوست. وين هيدا بفوت فيه الاكتشوال كوست؟ رح جرب حط بالكوست يكلفني زيادة 400,000 شوف شو بيصير. اوكي امتى اكشولي بلشت هالتاسك؟ ولا اكشولي بلشناها ب7 الشهر.
لا هذه شو عم حط constraint؟ عم حط constraint سوري. عم حط constraint. actually بلشناها ب 8 الشهر وخلصناها سرعنا فيها خلصناها ب 23 الشهر. ليه عم بغير لي constraints؟ actual 8 8 خلصت ب 25 26. اوكي حط لي constraint لانه ما فيها تبلش قبل a specific date fine and that's it. طيب شو صار؟ اللايسنس acquired بعد ما خلصناها تنقول. اوكي ايه الي سوري يمكن البيس لاين كمان انت ستارت واند بعضهم هن ذاتهم 15 لازم يكونوا فرق بين الستارت والاند بالبيس لاين. وين؟ تحت دغري اذا بتشوفها بالجراي ستارت والاند هن ذات الشيء. ما هي 1 day لانه submit license. اوكي. طيب شو صار لهون؟ طيب اللي صار لهون خليني اشوف، خليني بدل ما انا اقعد احسب كل هالفورمولاز تبع بي ام بوك، خليني اشوف اذا السيستم قادر يعمل لي اياهم. اذا بروح على reports، في one of the reports اسمه earned value analysis. شفتوه هون؟ شو عم بيقول لي هال earned value analysis؟ عم بيقول لي انت صرت مخلص شقفه من الانيشيت فيز. اوكي الgather needed documents for license حطيت عليها زياده 500,000 سو عندك cost variance 500,000 لانه ما كنت حاطط لها planned cost. عندك السبميت لايسنس بيبر ورك، البلاند فاليو 2,100,000، الايرند فاليو بس اشتغلت شغل نصها 50% يلي هو بقيمه مليون ليره، 1,050,000 ليره، صرفت عليها اكشوال كوست 2,500,000، الكوست فاريانس ماينس 1,450,000 باد. سكجول فاريانس لانك حطيت لي الاكشوال ستارت ديت والاكشوال فينيش ديت اعلى، لكن انت تاخرت بسكجول، لكن schedule variance is negative also bad، مأخر بسكجول. الاستيميت at completion هالتاسك بدل ما تكلفك 1,200,000 رح تكون مكلفتك 5 مليون. budget at completion اصله كان 1,200,000، الفارينس at completion هي 1,200,000 ناقص 5 ملايين، 1,900,000 I estimate تكون الفارينس at completion اذا انت مكفى على هالمنوال. والكوست بيرفورمانس اندكس تبعك 0.4 تو باد. سكجول بيرفورمانس اندكس ماشي at 50% progress كمان تو باد. سكجول الكوست فارينس برسنتج اعطيني اياه، والسكجول فارينس برسنتج والتو كومبليت بيرفورمانس اندكس اعطيني ماينس 2.625. يعني ترجع تو بوت ات اون تراك بدي استعمل هيدا البرفورمانس اندكس. So this is earned value سؤال analysis. هيدا عفوا مايكروسوفت بروجكت بيعطيهم هاو ولا ما بيعطيهم؟ بلا كلهم بيعطوهم I think at least Microsoft project in its latest versions. اوكي كله المفروض يعطوكم اياهم. بس شفتوا how easy now it is to use the software to track progress، مش بس 50% completed. شو يعني 50% completed؟ ما بتعني شيء بقى anymore اذا بشوف فول. انا بهمني قد ايه خلصت، قد ايه بعد بدي تخلص، at the end قد ايه بكون حارق البادجت. These are measures I need them اذا بدي اشتغل professionally on a specific project. So earned value analysis is very important. شو فينا نطلع هون كيف هذه شغله بالحابب بشوفها. جابي يس سوري schedule variance كيف طلعت نيجاتيف؟ ما لانه تاخرت بالستارت وتاخرت بالفينش. اوكي بس انا حاطط لها اماونت على الستارت والهولدن. ما انت هاي ما هون ما صرنا ناخذ هاي كان المفروض تبلش ب 5 اكتوبر وتخلص ب 9 اكتوبر مزبوط؟ اوكي قلت له اكشولي نحن بلشناها ب 12 مش ب 5 وخلصناها ب 23 مش ب 9. بس شو منين نجيب هالاماونت؟ يعني نحن شو حطينا شيء بسكجول ليطلع لي الاماونت؟
اي اماونت؟ نيجاتيف ماينس طرح الديوريشن البلان ديوريشن من الاكتشوال ديوريشن، طلعت ماينس 1 ويك بالستارت وماينس 2 ويكس بالاند، يعني ماينس 3 ويكس ديلي. اوكي هون كان في محل بدي فرجيك اياها فيجولي، ما عم بقدر ارجع شوفها. project catch up to date, reschedule incompleted task, level resources. تتذكروا level resources؟ ايه track changes. لا track changes مثل word track changes ما بدي اياها. publish project none. في محل بيفرجيني ال planned against the baseline والديليز كلهم. شفتوا هون فرجيني البروجرس، يعني I'm at 50%. هيدي I am at 100% completed. لكن في ازرق فاتح وازرق غامق وعم بفرجيني البروجرس عليه. بس في محل anyway ما رح تبين. show scheduling influences constraints، عم بفرجيني الكونسترينتس هون. anyway اذا رجعت لقيتها برجع بفرجيكم اياها. تتذكروا هول الريسورسز اللي حطينا لهم كوست بير يوز وكوست بير اور وكوست بير تراك يوز واتسترا؟ هول بدنا نفوتهم. يعني اذا ما فوتنا البوتtom اب استيميشن اللي هن at the level of the resource وحطينا الريسورس at the level of the activity and we took a baseline and we started entering the actual start date and actual finish date and actual cost, we will not be able to use earned value analysis. Make sense? أكيد. حاسسكم شوي ضايعين. It's too much. لا You're overwhelmed, no? لا ماشي الحال. لا بس بعد في شغله قصه انه سكجول ما في ريسورسز حطينا عليه كاماونت، انه ليه عم بيطلع معي انا كيف طلع كونفرتد لماني ايكوال ماني يعني؟ ما هون نحن بالتاسك تحت على اليمين اذا بتطلع قلنا انه حطينا هون ما حطينا ريسورس. ما حطينا ريسورس. You're right. You're right. خلينا يعني نحط هون. ما حاطين ريسورسز سو البلان انا مش مفروض يكون يكلفني، يعني طلع عندي نيجاتيف، طلعت عندي الفارينس عالي. صح. خلينا نحط ريسورسز البروجكت مانجر وبيرميت. احول حطينا الريسورسز. ليش نزل لي اياهم؟ لانه حسبها effort driven. شو بدي فيها هلا؟ adjust task duration, adjust task effort, adjust assigned amount, task effort. اوكي هلا رح يحسب لي اياها. I'm gonna take another baseline project set baseline. اوكي هلا رح يحسب لي اياها مزبوط، لانه صار في عندي actual cost من هالاساينمنتس اللي حطيتهم غير حق البيرميت. اوكي هيدا حق البيرميت 500,000 وصار في ريسورسز ب 10 مليون اسايند على هالتاسك. جاوبتك؟ بس انا ريسورسز يعني هو عم بياخذهم كومبيرد لل ستارتنج ديت الانيشال يعني. سو معتبر انه اذا انا تاخرت اوريدي دفعت لها الريسورسز وحطيتهم بس ما اشتغلوا. ايه بس انت يمكن ترجع تنزل هالريسورسز وتنزلهم وقتهم، هو بيرجع بيحسب لك الفارينسز على الكوست. بالضبط. ايه